Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні граємо далі в першу частину Сиберії. Так насправді я вже витратила останні 2 години свого життя на проходження, яке чомусь в мене не зберіглось в записах. Тому що ж, проходимо ще раз. Зараз наша мета зробити ноги для Оскара і нарешті поїхати з Валаделеном. Почнемо з того, що в минулій серії ми принесли, увімкнули якусь штуку, яка приїхала на фабрику. І я думаю, вона нам потрібна, щоб зробити ноги. На щастя, як я вже згадувала, це не перший раз, коли я граю в Сиберію, це гра мого дитинства, тому якби через те, що минулий запис не зберігся, хоча б, знаєте, ми не втратили оцей ефект неочікуваності. Тому що я і так цю гру знаю на пам'ять. Але добре. Я сподіваюся, зараз вже все збережеться і все буде ок. Періодично я буду ставити паузу і дивитися, чи точно запис йде. Тому так. У мене просто ноутбук стоїть за ще одним ноутбуком, а граю я з екрану. Тому все дуже складно, я буду дивитися назад. Супер. Давай, Кейт. Йдемо нагору. Я ще теж подумала, що я буду вирізати оці сцени, коли ми десь подорожуємо, тому що вони просто взагалі не несуть жодного сенсу, хіба що нам хтось зателефонує, тоді я залишу, звичайно. Але так ми просто витрачаємо час, тож більше ми не будемо дивитися, як фрізиться гра. Окей. Ноги. Нам, здається, треба зробити цього кольору. Так, ця штучка увімкнена, бо решта, бачите, не працює і так. Карта вставлена. Ну що, поїхали? Я собі зробила обліпиговий чай на мої нерви, в моїй улюбленій кружці, Шпаніка дзе диско, мій улюблений гурт. Тому заспокоюю себе як можу. Ноги готові. Йдемо їх забрати і занести Оскару. Ось вони, ось вони, ось вони. Ей, тільки не впади. Окей. Оскар. Нарешті. На тобі ніжки. Here are your feet, Oscar. I hope they fit. Kate Walker, I see you managed to produce 2 XZ2005_B models. Це була перевірка. Запис йде, тому... Угу! Єй! Оскар має ноги! Вау! Allow me to express a real feeling of joy, Kate Walker. They really suit you. Comfy? Very. You are very kind, Kate Walker. I am sorry to have to leave you. Where are you going? I must find my train. Its departure is imminent. Ну, раз Оскар йде до потягу, то ми теж йдемо до потягу. Тому зараз побачимось вже біля потягу. Двері міг не зачиняти.
Ми вже на вокзалі. Йдемо до потягу. Так. Окей. Оскар. Hello. Hey there, Oscar. My functions do not permit me familiarity, Kate Walker. Even if you are my first and only passenger. Все-таки. Me? Все-таки. Your passenger? Yes, you, Kate Walker. Is it not for that reason you completed my production process? If you say so. Ну, взагалі-то я тобі допомогла просто тому, що я гарна людина. Ну, ладно. I have decided to come along for the все? ride, Ну, Oscar. все. Кейт порішала. Їде. Ready when you are. Your ticket, please. My ticket? What are you talking about? The rules clearly state, Kate Walker, every passenger of this train must possess a ticket. Okay. And where do I get hold of a ticket? Only the ticket vendor may issue tickets. You are in luck. З чаєм, класно. The ticket office must be open now. You should go there immediately. Тобто він каже нам їхати з ним, що ми маємо купити ще й квиток. У кого купити цей квиток? Ну, класненько. І так, спочатку я ще думаю перейти сюди. Бо я вже пам'ятаю, що на ці полички з дорогоцінними речами нам треба розставити. Це те, що ми маємо. Бо без цього потяг не рушить. Це якби і виглядає так, що це підходить під мамонта, то підходить під цю фігурку Анни і Ганса. Так, циліндри стоять. Добре, йдемо за квитком. Зрозумієте потім, з чим буде пов'язана ця пісня, але я не буду спойлерити. But it's you? What can I do for you, madam? Ні, But Oscar, it's me, Kate Walker. Correct. Your name is indeed Kate Walker. І так, місія. What can I do for you, Kate Walker? Може, дай нам квиточок A все-таки? train ticket, Ні? please. Why? Do you sell anything else? The only function of this Цукерки. ticket office is to issue tickets. You are requested to accelerate Яка operations. несподіванка. The office closes in exactly 3 minutes. What can I do for you? A ticket, please. One ticket? Yes. One ticket. What is your final destination? Може, ти I нам don't скажеш, know. ні? It's you who told me I had to get a ticket. A ticket to travel, then. Квиток на подорож. Why not? One-way ticket. Клас. Все, ми можемо їхати. А це що? Якийсь дозвіл? Угу, і має There бути you are. Do not lose it. з This печаттю. office is not entitled to produce duplicates. This advice also applies to the accompanying documentation. What's that? The authorization for the release of the train. The ticket officer may ask you for it at any time. But I mean, Тобто you are підтвердження the... на те, що потяг Attention! може їхати. The exact moment has arrived to close this office. Я думаю, підемо ще його запитаємо. Але ладно. Це мої думки вслух, тому не звертайте на них увагу. Так, де наш квиточок? Давай, Оскар. There you are, Oscar. Does this mean we can leave now? Ніфіга. I cannot accept this ticket for the moment, Kate Walker. Keep it. Why don't you want to take my ticket? I must abide by regulations, okay. Kate Walker. Not all departure conditions have been fulfilled. I must confirm your departure release.
You can be a real stickler for the rules, Oscar, my old fellow. Угу. Дотримується всіх правил. Окей. Ладно, йдемо тоді до нотаріуса, бо в нього, пам'ятаєте, був такий малесенький автоматик з надписю Approve французькою. Тому підемо зараз поставити собі печатку. Ви вже побачите Кейт у нотаріуса. І так, ми вже у нотаріуса. Вітаю. І зараз ми поставимо печатку. Так. У нас якраз була чорнильниця. Дуже добре складається. Наша бамашка. І... Approve. Супер. Біжимо назад до Оскара. Дамо йому його бамашки. І нарешті поїдемо далі. Уху! Ми вже з Оскаром. Де наша бумажка? Тримай, дружок. Here. This is your stupid train release ratification, Oscar. Thank you, Kate Walker. That is perfect. Ну і що? Ми поїдемо, ні? It's me again, Oscar. Hello, Kate Walker. Why aren't we setting off, Oscar? I must abide by regulations. Your ticket, please, Kate Walker. Точно. Don't think for one moment that I'm bored of you, Oscar. But I have to go. I also have much to attend to, Kate Ти ні Walker. разу не задовбав. Так. На тобі мій квиточок. There you are, Oscar. Does this mean we can leave now? I cannot accept Все-таки this ні. ticket for the moment, Kate Walker. Keep it. I don't understand why you're still refusing to take this ticket. Everything is in order, and an engineer prides himself. On punctuality. Ну, супер, Yes, так. Oscar, І I що? remember. But what now? But what's up, Oscar? Why haven't you returned to your engine room? Та йди If I may вже. be so bold as to express a personal opinion on this matter, Kate Walker, I'm all ears, Oscar. I fear we have omitted to wind up the locomotive springs. Завести Is that all? струни Then let's do it, for Christ's sake. потягу. I'm afraid I have no notion of how to implement this function, Kate Walker. It would seem that the makeshift completion of my production process is responsible for a lack of instruction on this matter. Okay, right. I'll see to that myself then. I mean, a wind-up train can't be that complicated. You wait there. I won't be long. Thank you, Kate Walker. Тобто, якби Кейт не погодилася з ним поїхати, то що б він робив? Так би він і стояв. До кінця своїх днів. Угу. Подивимось нарешті, хто це свистить. Я ж казала. Ха-ха-ха, прибиральник. Я ще в минулій серії це казала. Так. Заведемо нарешті цей потяг. Хай Оскар буде щасливий. Угу. Ховаємо назад. Ура! Невже ми зараз поїдемо? Невже? Хіба що Оскар вигадає ще щось? О, ні. За що? Kate, it's me again. Dan, I was gonna call you. Ден, ти в жопу. Yeah. Are you mad at me? I've just called Marson and Lorma. They told me you weren't expected to return this week. Oh, yeah. So when are you coming home? Ніколи. I don't know. There's nothing I can do about it. The situation is kind of tricky, you know. At the beginning of next week, I hope. Yeah, whenever.
Dan, please. Just Може, hang веди in there, себе. okay? The stakes are higher than I thought. And you know how much I love this job. I suppose it's neither here nor anywhere to you that the Goldbergs are going to... It is. I mean, it isn't. I mean, Dan, this really isn't the moment. You know I'm thinking about you. I love you, sweetheart, and I'll give you a call when I have some news. Promise. I've got to go now. I've got kind of a train to Я не буду catch. йому дзвонити. A train? Where are you off to now? This is crazy, No way. Kate. To tell you the truth, I've no idea. Love you, honey. You know that. Kate! Ну, а взагалі її хлопця можна зрозуміти, тому що вона поїхала на 2 дні, а тут каже: я їду, не знаю куди, повернусь, не знаю коли, типа, я тебе люблю, Ден, пока. Ну, класно. Все, Оскар, будь ласка, візьмі мій квиток. Пожалуйста, будь ласка. Ура! Right. Everything is in order then. The train is finally ready to leave. I am most terribly embarrassed. Such ignorance on my part is inadmissible. I hope you still have confidence in my abilities, Ні. Kate Walker. В мене вже Please нема return to your впевненості, seat and we can leave. Finally. тому що ти, Оскар коханий, впораєшся. Нарешті, бувай, Владилена. Бувай, мамо. Мамо, шкода, могли б його взяти з собою. Робити брудні справи, які Кейт не хоче. О, це я їду потягом з Києва до Польщі. От приблизно так само. Пташки. Нарешті ми доїхали. Так. Чому ми стоїмо? Where are we, Oscar? At the halls of residence of Barhochstadt University. Фокштадт. And do we really have to stop here? The situation is incompatible with the pursuit of our journey. What are you waiting for then? Wind them up. Find a way. There must be some sort of train winding thing just laying around in this weirdo station. I have seen nothing that fits that description, Kate Walker. I guess we'd better find out then. I do not like this station. The atmospheric humidity is detrimental to my sophisticated wheel workings. Ой-ой. I will wait for you inside the train. Wimp. Чому мене це не дивує? Oscar, see you later, alligator. In a while, Kate Walker. Що бідний Оскар, боже, щось йому не подобається вже в повітрі, він нікуди виходити не збирається. Ну, клас. Щоб знову не змусити Кейт робити все. О, я можу забрати маму? I don't need that for the time being. Ні. То наша там рука світиться? Ну, ладно. Я так розумію, нам треба просто завести потяг. Іти собі далі. О, якісь пташки сидять. У-у-у. Давай, погласкай. Якісь агресивні пташки. А, мені теж дуже подобається, що Кейт взагалі поїхала з Владилени без своєї валізи, ну... Not bad. Трусішки тобі не знадобляться, Кейт, взагалі? Ладно. Я там не буду вникати в плани Кейт.
І так, Кейт, давай. Знову ця пташка. Психічна. Чи це тільки ті були такі нервові? Буває. Ну. Мамонти, мамонти. Я вже як Ганс. Все, у мене мамонти, мамонти. А-а-а. That thing looks like the winding machine I used in the Valladolid station. Угу. I've got to find a way of getting the train up here. Ну, я думаю, це буде не дуже легко. Угу. І так, ми знову тут. І що, зараз будемо дивитись, що тут взагалі є? Хто тут взагалі є? Kate Walker! Kate Walker! Come Спокійно. over here, please! Спокійно, I Оскар, have що ти something так to say to ореш? you! Боже ж ти мій. Ладно, зараз поговоримо. Я думала вже йти далі, але наш дорогий Оскар дуже щось нервує. Ну і що сталося? Yes, Oscar, what is it? A message has arrived for you. A message? Яким? You have been Obrazem. summoned to see the rectors. They are the highest authority at the university. They want to talk to you. Talk to me? Yes, to the person responsible for the train. So, Классика. I'm in charge now. Sure, okay. But why would these gentlemen want to see me at all? They do not say why, just that it's very important. Навіть не міг запитати їх. Так, можна мені подивитись, що тут ще є? Угу. Так, подивимось, що є тут. Такі джунглі на станції. Взагалі гарно виглядає. О! Привіт! Капітан. Чи хто ти? Що ми знайшли? Якусь ракушку? А, крюк. Hello. You arrived by train, I see. Та ні, Yes, пішки I've come прийшла. from Valladolid. It's been a long time since I've seen a train here. Students, did you bring students with you? Так, No, такий I traveled alone. Цей потяг. Well, Hogwarts Express. almost alone. I remember around the start of fall, trains would bring kids from all around the world here to study zoology and botany, paleontology, Zoologia, all that stuff. paleontology, This was a great university. And it isn't still great today, then? Today, well, І що сталося? Давай Have you been представимо. the station master of Barlstad for a long time? Station Master. I've never had another Не job. капітан. Now, you tell me, are you in charge of this train? No, I mean, I'm not sure. So what's your thing here? You come here to do some bookworming over at the university? Well, sort of. I'm always looking for new information. Well, you don't seem to know a lot. Хочеш того чи ні? And about that train, it's going to get in the way if you leave it there, that's for sure. In fact, I'm a lawyer and I'm conducting a pretty unusual investigation. Investigation, huh? Hey, you know, I'm just a station master. I don't know too much about anything. Well, you never know. Anybody could be початок. significant in this case. Панікувати. See, nobody actually tells me anything, so my hands are totally clean. I never implied they weren't. А ну. You don't know where I might find equipment to wind up my train springs, do you? Not in this station, that's for sure. Та And ти I ж would сама know. знайшла You might сонце. want to try near the wall. So, thinking of staying for long, yes? No. I mean, I don't know, actually. 1 or 2 days tops.
You see, I've got to wind my train back up so that I can continue my journey. It's just, if you stay here too long, I might get in trouble. A train should stop, then leave again. That's the rule. Besides, your machine's disturbing the birds. Ой-ой, бідні Maybe you could пташки. take me up to this wall? If there were two of us, we could find what I need to wind up my train even quicker. Miss, forgive me, I gotta stick by the rules. You know, I have to man the station. I don't want to get into trouble with my superiors at the university. You understand? Ну, давай I допоможемо. feel like I've lost my way a little here. I could really do with your help. Hey, anything I can do, miss, you just let me know. Ну, до стіни, окрім того, щоб провести мене до стіни і допомогти з потягом, а так все, я тобі допоможу. Коротше, до I побачення. won't disturb you any longer, Mr. Station Master. Welcome to Barrockstadt, miss. Дякую. Дуже привітна станція. І перша людина, з якою я тут поговорила, і щось, чесно кажучи, я не в захваті. Так, подивимось, що ще тут є. Може, хтось інший буде більш привітний до нас. Скажемо так. Давай, Кейт. О, а ви хто? Побалакаємо. Hey there! On the boat! Guten Tag, schöne Mademoiselle. Шоне, My шоне. husband say, "Hello, young lady. You want to talk to us?" Шоне, мадемуазель, це, здається, гарна дівчина, а не молода. Ну, але ладно. Коротше, давайте нам одразу I допоможіть. have a little problem with my train. It's kind of broken. I've absolutely got to get it out of the station. Do you think you could tow it over to the wall with your barge? Lock closed. Barge blocked. But if the locks were open, would it be okay to tow my train then? Perché no? More money for that werk. Da, it's possible. My husband say we help you if you give money. Ну, звичайно. Right. And how much do you want? Cinquante. He want $150. Ці куанти звучить як $150? 25 I або don't have 50. that much. No money, no barge. Let me offer you 75. Nay, $125. Out of the question. $100 and not a dime more. Correct. You have barge for $100. Great. Now, Старгувалась. don't move. I'll be back as quick as possible with the money. Окей, тепер де нам взяти гроші? I'll leave you to it. I won't disturb you again. До свидания. Де ти в сраку зі своїм «до свидання»? Є стільки мов, а він каже «до свидання». Ах. Ну що, йдемо в університет поговорити з ректорами, які дуже хочуть нас бачити. Хочуть, вибачте. Невідомо на що. Ну, мабуть, щось супер важливе. Їм є що нам сказати. Ой, мені так взагалі подобається вид цього університету. Оці мамонти. У мене дуже довго стояло це на робочому столі. Зараз в мене Еллі. Ну, в мене все ще фаза на Еллі, тому... О, поговоримо з цим чувачком. Hello. Hey, baby, you party? You sure looking mighty fine. Love those big round eyes. Just who do you think you are? Hey, spunky. I'd like that in a lady. Okay, I'm hooked. Come on, Zol. I'll let you buy me that coffee. I don't remember ever asking. Hey, don't play hard to get. I know you like it big time. Listen, kid. Go back home and play with your toy cars and forget you ever saw me. Який нахаба. Нормально? Ти можеш мені купити каву, а ти не можеш піти, ви зрозуміли, куди? Туди, до The Last of Us? Да, я мала на увазі саме The Last of Us. Але добре.
Купа скелетів. Мамонти. Взагалі в них в логотипі мамонт. Ви бачили? Чекай, повернись, Кейт. Баракштадт. Університет. І мамонт. Ну, якби, скоріш за все, Ганс тут був, тому що якщо тут мамонт, то тут мав бути і Ганс. Логічно. Ну що, послухаємо, що ви від нас хотіли? Панові. Good day to you, gentlemen. Tell me, young lady, to what do we owe this pleasure? Please do be brief. We do not have very much time on our hands. As rectors of this university, we have serious matters to attend to, and our time is precious. I have heard you wish to meet the owner of the train that is currently in your station. May I know the reason for your summons? We are surprised that your train has not yet left, miss. The situation is most regrettable. The rules do clearly state that trains are meant to come and go and not remain stationary at a platform. Да ви що? Trains should first stop, then subsequently leave. That is the rule. We agree then, dear colleagues, that what we're dealing with is deviant behavior. Девіант. This matter really is cause for concern. It's a clockwork train, you see? So it needs winding up again. Unfortunately, there is no equipment in the station to do this. A clockwork train? That's strange. Дуже. How very quaint. You mean it's some sort of mechanical toy? You are causing a hindrance to us, miss. I am very hopeful that I will find what I need along the wall. The wall? Miss, that really is not a suitable place for you to go. Чому? Especially for a young lady. You see, miss, we freely admit Тоді я that обов'язково every тут day піду. we praise the existence of that particular edifice. We owe the integrity of our dear university and the fine education it provides to the wall. It protects us from harm and invasion from the unknown. May God protect us from what is beyond those ramparts, miss. Please believe me. I don't have any choice. I must continue my journey. Such a decision is a correct one since it's in line with regulations. Thus, your train will indeed be able to leave. And consequently cease to obstruct our station. Тож, коли я чую, що хтось каже, що щось не можна, особливо молодій дівчині, то, по-перше, моя думка – це точно треба це зробити. І так, скажемо їм про гроші. Some sailors have agreed to tow the train, but I don't have enough money to pay them. I was wondering if you could help me out. For a while. I could work for the money. Цікаво, як вона збирається працювати. Please wait, miss. We have certain confibulations to attend to. That is right. We must confibulate between ourselves. Ну ладно, ладно. A collegiate decision must be taken. I hope that we are not indisposing you in any way. Та, якби вас це хвилювало, дійсно. Why not? If it helps us get rid of that train. My word, that is a fine idea. What do you have in mind, gentlemen? When you arrived here, you must have noticed a splendid bandstand which honors the main university courtyard. A unique piece of mechanical craftsmanship which no longer works, alas. Why, yes, we have very moving memories of its melodies. We're prepared to offer you a financial reward if you can set it working again. With pleasure. What do I have to Я do? думаю, якби вони знали, вони б це Unfortunately, my зробили. dear, time and rust have taken their toll on this university, and our automatons no longer have a spring in their step. You are going to have to be resourceful. To tell you the truth, there are a number of complex mechanisms here in Barrakstadt, and it would appear that we have unfortunately lost their operating instructions. Цікаво, чому? Your train, however, is an extremely ingenious invention, so you should be no stranger to complex mechanisms, should you? We are therefore counting on your ingenuity, miss. I hope that I can show myself worthy of your faith in me, gentlemen. Well, my dear colleagues, one more university matter nicely tied up. Ну ладно. Що, з грошами порішали? Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time.
Ми що, вже в Already? Англії, чи що? My word, doesn't time fly by? Tea-time. Thank you for a charming visit, miss. And thank you, gentlemen. До побачення. Так, вони нам сказали, що дадуть гроші, якщо ми відремонтуємо оркестр механічний, який стоїть перед входом в університет. І, до речі, механічний оркестр не нагадує Ганса одразу. І його автомати. І так, зараз ми ще подивимось, що в нас тут є цікавого в цьому університеті. Бібліотека. Натура non facit saltus. Так, моя латинь просто неймовірна. Німецьку я вивчала 11 років. Теж майже нічого не пам'ятаю. Латинь я не вивчала взагалі, тому це так, фан-факт. І так, книжечки. Оп! The Illustrated Dictionary. Коротше. Якийсь словник з картинками, рослин і грибів. Я зараз прочитаю і вам просто в скороченні скажу, що тут було. Якийсь гриб, янгала кола. Щось мені одразу згадується The Last of Us, кордицепс і вся ця тема. Але взагалі тут пишуть, що в Амазонії, що це за країна, ніхто не знає, мисливці використовували порошок або щось з цього янгола колі, щоб краще бачити. Тому дякуємо за суперважливу інформацію. І в мене знову віє вайбом Ненсі Дрю в цьому приміщенні. Тому, я думаю, незабаром я заграю ще й в Ненсі Дрю. Хоча, не знаю, чи хтось взагалі знає, що таке Ненсі Дрю, так я і не побачила коментарів, щоб люди про неї знали. А нічого, подивитись. Побачите, точніше, про що це гра. Так, ще одна книжка. Знову Амазонія. Згадки з експедиції. І що в нас тут? Амазонія Куку. Пташка. Це та пташка, що ми бачили її на вокзалі, така агресивна, психована. Зараз почитаю, вам теж перекажу. Тут взагалі пише, що у них в звичаях є підкидувати свої яйця на виховання іншим птахам. І що вони дуже люблять споживати, як ви бачите, виноград, савіньйон. Що тут саме пишуть? Який тут написано, що росте в Баракштатському університеті. Інтересне місце для вирощування винограду, савіньйон. Одразу асоціація з вином. Тому зараз підемо дізнаватись більше. Запитаємо одразу цих ректорів про цей савіньйон, бо щось він мені не дає спокою. Раз ми вже тут, біля них. Gentlemen, forgive me for disturbing you again, but I have a little problem. A little problem. Everyone has little problems now, you know. They are kept to oneself, and they don't stop the world from turning. Nor trains from leaving stations. Боже, та я хотіла вас тільки You запитати. wouldn't know if there is any Forest Sauvignon here in Barrakstadt, would you? Absolutely. When he says absolutely, he means, of course, absolutely none. What we mean, of course, is that we are absolutely positive there is no Forest Sauvignon here in Barrakstadt. Really? Are you sure? Because I read in a book that Barrakstadt possesses a number of plants. I wouldn't mind getting a hold of some if possible. Out of the question, miss. The assistant rector means to say that our priority is for you to remove your train from our station. Your research will have to wait until your next stop. Yes, that's right. Your train must leave the station immediately, so please refrain from wasting our time in needless visitations. Don't forget the regulations, miss. Don't forget them. Trains should first stop, then subsequently leave. And quickly. Ладно.
Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time. Already? My word, doesn't time fly by? Thank you for a charming visit, miss. And thank you, gentlemen. Щось вони якось так дивно про цей савіньйон відповідали, ні? Типа в книжці пишуть, що він тут росте, а вони щось психують, кажуть, нічого такого тут нема. Підозрілі типи. Йдемо подивимось, що є ще в цьому університеті. Може хтось більш адекватний з нами поговорить. Якийсь дідусь. Вчений. Excuse me. Sir, please, just a moment. Yes, what is it? I'm not deaf, you know. Ну, I виглядаєте am на sorry to глухого. disturb you in your work, sir, but This young mammothus primigenius is barely 40,000 years old. Fantastic, wouldn't you say, miss? yes, probably. What do you mean, probably? I don't know. You don't know? Oh, you don't know, I see. What can I do for you, my dear child? Такий старенький, може він знає, хто такий Ганс? To tell you the truth, I'm looking for Mr. Hans Vorarlberg. He's the sole heir of a very unusual factory. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. At last word, he was living in Syberia. So, as soon as my train is ready, I'll be continuing my journey eastwards. Siberia. Ah, Siberia. But what was it you said again? Said what? You mentioned a name. The person you are looking for. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Do you know him? Hans Vorarlberg. How could I forget him? Such an extraordinary Ну, бачите, fellow. він його знає. So inventive. We shared a passion for mammoths, you know, and we bonded over this passion. Without it, I confess, I would have had little to do with an odd, ageless retard like Hans. At the time, we were both students. О, Well, вони sort разом of. Put it навчались. this way. Hans had special permission to attend paleontology lectures. You see, he didn't really have the necessary qualifications. In exchange, Hans did a few odd jobs around the university. Your Hans Vorarlberg sounds uncannily like the one I'm looking for. I'm not sure, my dear. Hans was above all questions of money and business. Just to imagine him running a factory, perish No, the no. thought. Can you tell me a little bit more about him? He was always a mystery to me. He never said very much, and never quite seemed to grasp what you said to him. He expressed himself instead through his incredible mechanical contraptions. His inventions, I admit, have been much appreciated by the university. The few times we really did talk, it was about his strange interest for mammoths and a doll. Some sort of doll that obsessed Точно. him. Та лялька. A doll, you say? Yes, he kept talking about it. One day he described it to me. A sort of children's toy. A miniature mammoth mounted by a mout. It appears he found it in a cave not far from his home. The event all sounds very dramatic. His account was slightly confused, but it awoke a great interest in me. What do you mean? To my knowledge, there is only one tribe who made figurines featuring a mout, and that tribe is the Yukols. Юколи. Ха. They live in the farthest reaches of Syberia, and for them, the dolls constituted a sacred object, illustrating one of their central legends. How such a doll made the journey from the frozen Siberian north to a cave in the French Alps is a mystery to От і я me. про те подумала. Even today, it is beyond my comprehension. Have you considered that Hans Vorarlberg was maybe making it up? You said yourself he didn't seem to have all his mental facilities intact. No, that's impossible. Hans couldn't invent the story like that. The doll is a sacred part of the Syberia legend. He described it to me in exact detail. Siberia itself is a chimera that paleontologists of the world are very fond of pursuing. Добре, запитаємо ще про Савіньйон. If I were to say Forest Sauvignon to you, what would you say? Oh, let's see. Sauvignon. Sauvignon? I would say it's some kind of tropical shrub, don't you think? We are talking about the same plant then.
It is a very rare shrub with small, juicy fruits. I found a book about the Amazon, and it says that there are even Sauvignon plants growing right here in Barrackstadt. You wouldn't know where, would you? Amazon Sauvignon plants here? No. No, I don't think there are any. Highly implausible. But you should ask the station master. He's Station keeper of master. the greenhouse at our university, so he Запитаємо. could tell you more than me. Oh, thanks very much. Якісь вони всі слизькі з цим савіньйоном. Але що ж. I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. І що ж, я думаю, на цьому ми закінчимо 3-ю серію. Нам треба буде в наступній відремонтувати оркестр. Нам треба буде принести іграшку з мамонтом цьому професору, щоб точно бути впевненими, що це той самий Ганс, про якого ми говоримо. І що? І треба розібрати, що це взагалі за савіньйони, що вони всі такі якісь мутні. Дякую вам величезно за перегляд. І до зустрічі у новому відео. Па-па!